Assalamu alaikum, Shudi Darshak Mandali. Welcome to our new show, where this is a new show that we're introducing regarding politics in UK and globally. আশা করি আমরা আপনাদের যত পলিটিক্যাল ইস্যুস সেগুলি নিয়ে আমরা এখানে এই শোর মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে পারবো এবং আপনারা কিভাবে পলিটিক্সকে আরও সুন্দর করতে পারেন এবং পলিটিক্স আপনাদের উপরে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে এইসব নিয়েই আমরা একটা আলাপ আলোচনা এখানে করব। আমরা বিভিন্ন পার্টির বিভিন্ন লোকজন আমাদের সাথে আসবেন এবং বিভিন্ন নিউট্রাল পার্সনও আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে সময় থাকবেন। আমরা আশা করতেছি আমরা এটা আপনাদের সহযোগিতায় এটা সফল করতে পারবো এবং আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করে জানাবেন বা ইমেলের মাধ্যমে জানাবেন। এই অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র আমাদের টাওয়ার হ্যামলেটস বা ওয়েস্টমিনিস্টার বা লন্ডন বেস নয়, এটা আপনার সমগ্র ইউকে এবং গ্লোবালি কিছু আলোচনা আমরা করব এবং আপনাদের যদি মনে করেন যে আপনাদের এলাকায় কোনো কিছু আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে রিলেটেড টু পলিটিক্স আমরা তুলে ধরতে পারি, প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন। আমাদের প্রত্যেক মঙ্গলবারে আমাদের এই প্রোগ্রামটা হবে। আমি আপনাদের সাথে আছি, আমি আহমেদ হুসেন এবং আমার কো প্রেজেন্টার এস.এম. আজম। ধন্যবাদ আহমদ ভাই। প্রিয় দর্শক, আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদের প্রোগ্রামকে ফলপ্রসূ করবেন। তো আজকের যে ফার্স্ট প্রোগ্রামে আহমদ ভাই মেনশন করেছেন, আমাদের তিনজন সম্মানিত গেস্ট আছেন যারা হয়তো এই অনুষ্ঠানে তাদের মতামত নিয়ে মতামত বলবেন। আমার সর্বপ্রথমে পরিচয় করে দিয়েছি আমার বাম পাশে যে আছেন আব্দুস ভাই। আসলে তাকে বলতে পারি আমরা কমিউনিটি স্টার। তার পলিটিক্যাল লাইফ শুরু করেছেন 1998-এ এবং সেই সাথে সে সমাজে নানান চ্যারিটিমূলক কাজকর্মে জড়িত এবং আপনারা জানেন যে ওয়েল নোন চ্যারিটি যেটা লন্ডন টাইগার, সে তার ফাউন্ডিং ট্রাস্টি। সেই সাথে আরও আছেন মেরিলিবোন বাংলাদেশ সোসাইটির ফাউন্ডার ট্রাস্টি অ্যাজ ওয়েল। আর সবচেয়ে যেটা বড় আমাদের বাঙালি সোসাইটির জন্য করে যাচ্ছেন, সে কারেন্ট ভাইস চেয়ারম্যান অফ বাংলাদেশ কনজারভেটিভ সোসাইটি অফ বাংলাদেশ। আর প্রফেশনাল লাইফে সে সিটিতে আছেন এবং আইটি স্পেশালিস্ট, যেটা আমাদের ব্যাংকের টাকা পয়সা অনেক সময় হয়তো চলে যায়, জানি না আপনারা কীভাবে মেনটেন করেন, সেটা নিয়ে সে হয়তো কথা বলতে পারবেন আজকে। আর সেই সাথে পার্টির সাথে ইনভলভ আছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজার হিসাবে কনজারভেটিভ পার্টিতে, টেকনোলজি ফোরামে, সেটাই। আর তারপরে আমি পরিচয় করে দিব আমাদের সাথে আছেন সর্ববামে বলতে পারি যে আমাদের রাইজিং স্টার ইন টাওয়ার হ্যামলেটস পলিটিক্স। সে তার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার শুরু করেছেন আই থিঙ্ক 2000-এ, বিজন ভাই। সেই অল্প সময়ে সে তার নিজেকে তার অনেক ভালো পজিশনে নিয়ে যেতে পারছেন। ইতিমধ্যে সে কিছু মিনিস্টারের সাথে কাজ করেছেন, কমিউনিটির নানান চ্যারিটিমূলক কাজে নিজেকে স্থান করে নিয়েছেন। সেই সাথে হি বিকেম ইলেক্টেড কাউন্সিলর ইন 2010 ফ্রম বেথেল গ্রিন সাউথ। আমি শিওর আপনি আপনার ওয়ার্ডের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন মনোপ্রতভাবে। এবং আরও সম্মানের ব্যাপার আমাদের বাঙালি কমিউনিটির জন্য, he is the first Bangladeshi born Bangladeshi origin speaker in UK, so it is very সম্মানের ব্যাপার in a council and আমাদের কমিউনিটিকে সে উজ্জ্বল করেছেন। আর বিশ্বাস করি ইন ফিউচার হয়তোবা আরো ভালো পজিশনে যাবেন, এক সময় হাউস অফ কমন্সে দেখবো, হয়তোবা এক সময় মিনিস্টার হয়ে আমাদের সামনে আসতে পারেন। তো সেটাই। আপনি ভালো আছেন তো আজকে? আসসালামু আলাইকুম ভাই। আর আমার সর্বডানে আছেন কমিউনিটির প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, যিনি তার পলিটিক্যাল লাইফ ওর জীবন শুরু করেছেন ভেরি লং টাইম এগো, হয়তো তখন আমাদের জন্ম হয়নি অনেকের, আমরা শুরু করেছি হাঁটি হাঁটি পা করে। তো উনি ওনার এডুকেশনাল লাইফ শেষ করেছেন যেটাকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয়, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে, সেই লিবারেশন টাইমে। তো সেখানে সে ইনভলভ ছিলেন লিবারেশন ওয়ারে। তারপরে দেশে আসিয়েছেন অবশ্যই, সেটা এই
7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে যেটা আমরা বলি আসি ভাগ্যান্বেষণে ওর নিজের লাইফ পরিবর্তন করতে, সেই সাথে দেশের কন্ট্রিবিউশন করতে আজল। তো এখানে এসেছে সিরিয়াল এন্টারপ্রেনার হয়ে গেছিলেন। রেস্টুরেন্ট বিজনেসে তার বিস্তর অভিজ্ঞতা, তার রেস্টুরেন্ট ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ইউকে থেকে, এবং শুধু ইউকে নয়, সে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ইউরোপের অপর প্রান্তে সে অনেক সুনাম বয়ে এনেছেন। আমার বিশ্বাস আপনি কিছু পাইছেন, অ্যাওয়ার্ড পাইছেন প্যারিসের তো সেটাই। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, তার লাইফের সেই বিস্তর অভিজ্ঞতা এবং জানা অজানা সবকিছু নিয়ে সে এখন নিজেকে অথর হিসেবে, লেখক হিসেবে পরিচয় দিতে পারতেছেন সমাজের বুকে। ইতিমধ্যে আমরা 4টা বইও লিখেছেন, তাই না? 4টা বই, দ্যাটস ভেরি গুড। সো এটা স্পেশালি আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজনদের কাছ থেকে অনেক বড় চাওয়া, বড় পাওয়া। তো তার বইয়ের মধ্যে বোধহয় আপনি রেস্টুরেন্ট বিজনেস নিয়ে লিখছেন কিছু, 2টা, একটা ইংলিশ আর একটা বাংলা। তো হয়তো আমাদের ভিউয়ার তারা এটা এনজয় করতে পারবে। আর সেই সাথে আপনি সোশিও ইকোনমিক্স নিয়েও লিখেছেন, এটা পলিটিক্সের সাথে, যদিও আপনি আমাদের এখানে যে নিউট্রাল হিসেবে আছেন। যেমন আমাদের বাংলাদেশের পলিটিশিয়ান একজন হয়তো বিখ্যাত পলিটিশিয়ান বলছিলেন যে নিউট্রাল বলতে একমাত্র পাগল আর বাচ্চা শিশুই হতে পারে। তো আমি বিশ্বাস করি মনি ভাই তার মধ্যে একটাও নেই, সবকিছু ছেড়ে অনেক ঊর্ধ্বে আছেন। তার মূল্যবান মতামত জানাবেন আমাদের অ্যাজ ওয়েল, সেটাই। তো আপনি ভালো আছেন আজকে? থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ভালো, থ্যাংক ইউ। তো মনি ভাই, আপনাকে দিয়ে আমরা আজকে অনুষ্ঠানটা শুরু করি আর কি। যে বাট আই হ্যাভ টু সে যে ইট হ্যাজ টু বি মেনশন যে আপনি ইউর দ্য ফার্স্ট বেঙ্গলি that has achieved the Michelin star, in Indian restaurant. You are not only a star yourself, but you have achieved. It's like Armstrong going into the moon. যে আপনি Michelin star in Indian কারিটাকে আপনি একটা from the Asian non-European restaurants. Yes. All over the non-French restaurants in the প্রথম. Yeah. No, it's something that we should be proud of, and thank you for your achievement that we should share all together. Amra asker ei onusthane we will take some political opinions. Of course. It's not just that we have an agenda, but we also want to hear from the guests the apnader political opinion ta ki. If I say je bigoto dine there was something within the politics arena that has captured your mind, and you thought about it, you gave it a good thought, what would that be? What is it? সেটা কিরকম কোন একটা পয়েন্ট আপনার আছে? হ্যাঁ, একটা জিনিস আমাকে ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, সেটা হচ্ছে MI5, MI6 and GHQ, যে পার্লামেন্টে তাদের সিলেক্ট কমিটির সামনে they had to answer about intelligence of this country. The spy technology is developing so fast for the sake of security and safety. It concerns me sometimes. It's getting too far. Right. Is it getting too far or not? Yes, we need security, we need safety, but it doesn't mean that we have to compromise so much that liberty, freedom becomes a subject of museum. Sure. So I'm a bit concerned how fast the spy technology is developing. In the long run, we end up being spied on every second at our home. Right. So what is it you're worried about? Apne ki locally, you as an individual, or as je ami amar ei deshe aছি as a country, as a citizen of the country, or on the global arena? Global arena. Apni to janen nishchoy you can touch on it elaborately je the MI5, MI6, and then there's the GHCQ যেটা আপনার globally করে. So there's 3 stages of this spying. So which one are you particularly worried spying, about? To common people, spying is spying. Right. GHQ and MI5 and 6, they don't think about that much. What I'm concerned about, end of the day, they are not responsible. They are being controlled by politicians. The politician passes law in the parliament, and they act. Right. So they act within the law. It is politicians. They have to be cautious about how much compromise they're doing on human freedom and liberties. কিন্তু on the other hand, আমি বলতে পারি যে politicians are also advised by their officers and their senior
সেক্রেটারিজ এবং এই ক্ষেত্রে আপনার যে MI5 MI6 এবং GHQ যে প্রধান তারা তো প্রাইম মিনিস্টার এবং ক্যাবিনেটকে ইনফর্ম করবে if I just bring in Mijan Bhai into this Councillor Chaudhary because you work for an MP and you would advise. I have worked previously. Oh, at the moment you're okay. So you have the experience of it anyway. By the way, I have to say that you've been working with one of the lead shadow cabinets, Stephen Twigg. Yeah, Stephen was he was minister at the time when I worked for him. Yeah, and Jackie Smith, who was the Home Secretary at one point. So you have quite a bit of experience working with frontline cabinet members. So from your experience, as Monibhai has said about these, the spying and the so-called the snooper charter. As when you were an officer, আপনি যখন officer ছিলেন যে for the ministers, did you have to advise them on things, and would they take that on board? So as I said, sometimes politicians do have to rely on the advice. The main issue is if it's to do with national interest, national security. Ministers take it seriously. They rely on expertise advice from personnel such as from MI5 or MI6. It has to be taken seriously, and there's been a lot of private meetings at cabinet level, which obviously don't get disclosed. But the issue is if it's about personal privacy being sort of stepped on, and this is something to do with concern. But if it's to do with national security, there's no way even politicians or anybody could argue that. And certain things, they have the powers, they don't even have to take advice of ministers. They'll just have to do it. And it could be anything. It could be anything. If the country is going to war, it's a different process, and we know how all that happened. Parliament has to vote for that. কিন্তু মনি ভাই যে মেনশন করলেন যে মানে লিবার্টি এন্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি হোয়াট ইজ দ্য ব্যালেন্স অ্যাকচুয়ালি The balance. The question is the balance. Yeah, I think in terms of everybody needs their privacy, and at a lot of levels. And if it's at a certain sort of office building or a shopping mall, then yes, that sort of security is needed to be monitored what's happening, because it's about everybody's safety. I think everybody happy with that. Yeah, but it's about the small things. I think what we're referring to is people just on a daily life walking about. But I think, if I'm not wrong, as far as I know, every individual gets monitored at least 300 times by various cameras across the streets and everywhere. So we lost that freedom a long time ago. Well, as soon as আপনি যখন বাইরে থেকে ঘরে থেকে বাইরে হন, তারপরে থেকে আপনি কার্ড সহ দিবেন, টাকা উঠাই দিবেন, everywhere you are tagging, monitoring. So Abdus Bhai, let me bring you into this discussion. I mean, you're a member of the Conservative Party, and also you advise on the IT sector and the technology side of the Conservative Party. So there are a vast amount of technology used within the MI5, MI6, and the GHQ. So do you think that at some point our laptops and our mobile phones are going to be tapped by the government? Also, let me just finish on the point that I was trying to make, is that the other thing is that how much is this spying actually a spying? Because now that you see the heads are called in front of the Parliament, so they are no longer a spy. I mean, all this rumor about spies being spy, are they really spies? Thank you very much, Ahmed Bhai, for firstly inviting me to the show, and I'm very pleased to be here, and also to all the panel members as well. It's a very interesting question that the brother posed earlier. My background is technology. I'm a security manager for a large investment bank, so technology is something that's very, very close to my heart. You have to divide this issue into two sectors. The first issue is in terms of spying on members of the public and so forth. Now, as Mizan Bhai said earlier, if it's for the interest of national security, it is something that we have to take very, very